Okay, good morning, everyone. Okay, so this is ANSYS introduction class. Okay, let me teach you in Telugu first of all, because so many ANSYS video lectures are there in YouTube also in English version. Okay, let me teach you in Telugu version that is very familiar to our Telugu students. Okay, so ఇక్కడ నేను మీకు మేజర్గా ఒక ఫ్యూ ఒక ఫ్యూ బేసిక్ మాడ్యూల్స్ మీకు ఆన్సర్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అట్ ఎనీ లెవెల్ యూ కెన్ ప్లీజ్ ఆస్క్, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ తెలుగు. ఓకే, సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? Yes, sir. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా దగ్గర ఉన్న వర్షన్ ఏంటంటే ఓకే ANSYS 2020 R1. ఓకే, దట్ ఇస్ ది వర్షన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. ఓకే, ANSYS 2020 R1. సో అక్కడి నుంచి మీరు ఆ పై వర్షన్స్ ఏవైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, బికాస్ ANSYS 2020, 2019, 2017 వర్షన్స్లో ANSYS ప్రొసీజర్ వేరు ఉంటుందండి కొంచెం. ఓకే, వెరీ స్మాల్ చేంజెస్. ఓకే, వెరీ స్మాల్ చేంజెస్. 2020 తర్వాత ఉన్న వర్షన్స్లో వేరే ఉంటుంది. సో 2020 R1 తర్వాత ఉన్నవన్నీ ఓకే యూ కెన్ స్టార్ట్. ఓకే, దట్స్ నాట్ బిగ్ ఇష్యూ. Sir, I have used 2020 R1, R2 and 2021 R1 కూడా సార్. చాలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, అంటే లైక్ క్రాక్డ్ వర్షన్స్ లో 2020 R1 లో ఓకే చాలా 20 R2 లో ఎక్కువ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయండి, బగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. 2020 R2 లో చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 20 R1 ఇస్ ఫైన్ లిటిల్. ఓకే, 20 R2 లో చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి. సార్ R1 లో మెషింగ్ అయితే లేదు సార్. ఓకే, ఏది మెషింగ్ అవుతలేదు? 2020 R1 లో I mean, which one you have tried to mesh, beam or truss or which one? లేదు సార్, కంప్లీట్ నేను ఒక సాలిడ్ ఫిగర్ తీసుకున్నా బయట వెబ్సైట్స్ నుంచి. Let me explain what is the issue in that. Okay. Okay, sir. One. Okay, ma. Okay, let's start with the ANSYS. Okay, see, so fundamentals of ANSYS APDL I am going to cover. Okay, the topics okay I am going to cover okay in this coursework are two topics. One is static analysis and dynamic analysis. Okay, so in static analysis, okay, let me divide the static analysis into few parts. కొన్ని parts గా డివైడ్ చేయండి. ఒకటి first of all truss. First of all, okay, there is a basic element okay of any mechanical structure. Second one beams. Third one planes. Next వచ్చేసి pressure vessels. Okay, next thermal analysis. Okay, and curved shells. Right? So వీటిలో స్టాటిక్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అది చెప్తాను ఫస్ట్. దెన్ డైనమిక్ అనాలిసిస్. ఓకే, లైక్ బక్లింగ్ అనాలిసిస్, మోడల్ అనాలిసిస్, లైక్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, మోడ్ షేప్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హార్మోనిక్ అనాలిసిస్, నథింగ్ బట్ హార్మోనిక్ అండ్ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్, బోత్ ఐ విల్ టీచ్ యూ. హార్మోనిక్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు డైనమిక్ లోడ్స్, ఓకే, ఫెటిగ్ లోడ్స్, రైట్, యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్. సో హౌ టు డూ ద అనాలిసిస్. దెన్ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక బీమ్ ఓకే ఫోర్స్ వైబ్రేషన్ సబ్జెక్ట్ అయింది అనుకోండి, విత్ సమ్ వాట్ ఇట్ కాల్ సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ అంటే ఒక సైక్లిక్ లోడ్ కంటిన్యూస్గా సబ్జెక్ట్ అవుతుంది బీమ్. దెన్ అలాంటి ఈక్వేషన్ ఇన్పుట్ని ఎలా ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్లో? ఈక్వేషన్ రూపంలో ఫోర్స్ని 5 కిలోన్యూటన్ 10 కిలోన్యూటన్ అలా కాకుండా ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్లో కంటిన్యూస్గా టైం డిపెండెంట్ లోడ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ హార్మోనిక్ అండ్ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్. ఓకే, దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఈవెన్ మీ ఎస్సీ బాహాలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, అది డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ నాన్ లీనియర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్. ఇక్కడ క్యాంటిలివర్ బీమ్ అని రాశాను. ఓకే, డోంట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంట్ యాజ్ ఎ క్యాంటిలివర్ బీమ్. నాన్ లీనియర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీమ్స్. ఓకే, సో హియర్ నాన్ లీనియారిటీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ అట్ ద టైం. ఓకే, నాన్ లీనియారిటీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి. ఒకటి జామెట్రిక్ నాన్ లీనియారిటీ, రెండోది బిహేవియర్ నాన్ లీనియారిటీ. అంటే ఒక బీమ్ జామెట్రికల్గా నాన్ లీనియర్గా ఉంటుంది, అంటే ఈ చివరి ఎంత సైజ్ ఉందో ఈ చివరికి వచ్చేసరికి అంత సైజ్ ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జామెట్రిక్ నాన్ లీనియారిటీ. రెండు బిహేవియర్ నాన్ లీనియారిటీ,
అంటే చూడడానికి లీనియర్గానే ఉంటుంది, కాంపోనెంట్ ఈ చివరి చివరికి ఒకే సైజ్ ఉంటుంది, బట్ దాని బిహేవియర్ మాత్రం నాన్ లీనియర్గా ఉంటుంది. దాని బిహేవియర్ నాన్ లీనియర్గా ఉంటుంది, రైట్? సో అలాంటి అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి, రైట్? సో ఇవి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్, ఓకే, టాపిక్స్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్. ఓకే, ఇవి వచ్చాయనుకోండి, నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అన్ని మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఓకే, చాలా ఈజీ, బికాస్ ఈ ప్రొసీజర్స్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, మిగతా ప్రొసీజర్స్ అన్ని మీరు ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ ట్యూటోరియల్ ఆర్ ఆన్సర్స్ మాన్యువల్స్ చూసి మీరు చేసేయచ్చు అనమాట, రైట్? సో దట్స్ వై let me cover all these topics. Okay, first of all, okay, then let's start with small 2D truss problem. First of all, okay, small 2D truss problem తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది మన కాలేజ్ మాన్యువల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమే. మన కాలేజ్లో సిఐ ల్యాబ్ మీకు చెప్తే అందులో మాన్యువల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమే ఇది. ఓకే, సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే కాలేజ్ మాన్యువల్స్లో, కాలేజ్ లెవెల్లో మీరు అనాలిసిస్ వెరీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ నేర్చుకుంటారు కదా. సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్. ఓకే, basic నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, then we will go to advanced step by step, right? So this is the first problem I would like to give how I would like to tell you how to do static analysis of these kind of problems. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? సో బిఫోర్ దట్ let me open my ANSYS. Okay, let me open my ANSYS. Okay, so after installation of ANSYS, okay, మీరు డైరెక్ట్గా ANSYS వర్క్ ఏపీడిఎల్ మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఓకే, దెన్ మీకు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి ఫ్రమ్ 2020 ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఆ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే యూ టైప్ ప్రోడక్ట్ లాంచర్. మీకు ప్రోడక్ట్ లాంచర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ANSYS ప్రోడక్ట్ లాంచర్ అని, రైట్? మీకు ఇక్కడ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఇలా మీరు ప్రోడక్ట్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు మెకానికల్ ఏపీడిఎల్ ప్రోడక్ట్ లాంచర్ అని ఉంటుంది, రైట్? యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ దట్ వన్. ఓకే, యూ ఓపెన్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఇనిషియలైజింగ్ ది లాంచర్ ప్లీజ్ వెయిట్ అని వస్తుంది, రైట్? సో ఇన్ దిస్, ఓకే, మీకు ఇక వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, అంటే మీ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అని, రైట్? ఇది మీరు ఎక్కడైనా బ్రౌజ్ చేసుకుని సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి. అండ్ యువర్ ఫైల్ నేమ్ యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ది నేమ్ యూ వుడ్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రస్ బీమ్, సమ్ చాసిస్ అనాలిసిస్ లైక్ దట్, అలా రాసుకోండి. బట్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి మీరు, హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ సెటప్ అని చూసారా? ఎన్ష్యూర్ దట్, ఓకే, మీకు డిఫాల్ట్ కొన్ని కంప్యూటర్స్లో యూజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఆప్షన్ ఇది హైలైట్ అయి ఉంటుందండి. ఓకే, డోంట్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది హైలైట్ అయి ఉంటే ఓకే, యూ స్విచ్ టు దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, యూజ్ షేర్డ్ మెమరీ ప్యారలల్. ఓకే, ఎస్ఎంపి, షేర్ మెమరీ ప్యారలల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ బికాస్ మైన్ ఈజ్ డ్యూయల్ కోర్. ఓకే, సో షేర్డ్ మెమరీ ప్యారలల్ ఈ ఆప్షన్ హైలైట్ ఉంటే కానీ మీకు చాలా మటుకు ఎర్రర్స్ ఆన్సర్స్లో, మెషింగ్లో కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మీకు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెస్సెస్ పిక్ చేసే దగ్గర కానీ మీకు ఎర్రర్స్ రావు, బికాస్ మీ ప్రాసెసర్ దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రాసెసర్ ఇచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్స్లో మీరు స్ట్రెస్సెస్ కోసం కానీ డిఫ్లెక్షన్స్ కోసం కానీ మీరు దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు, ఆన్సర్స్ని అడిగినప్పుడు అదేం చెప్తుందంటే సఫిషియంట్ మెమరీ లేదు బాబు అని చెప్తుంది. సఫిషియంట్ మెమరీ లేదు, సో యూ ప్లీజ్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, సో దాన్ని మార్చండి, మీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మార్చుకోవడం చూపిస్తుంటుంది ప్రతిసారి. అది రాకుండా ఉండాలి అంటే యూ ప్లీజ్ చూస్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ చేసుకోండి, దెన్ కాల్ రన్. ఓకే, దెన్ రన్ అని కొట్టండి. రన్ అని కొడితే మీకు ఏపీడిఎల్ ప్లాట్ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ANSYS ఏపీడిఎల్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ ANSYS మెకానికల్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూటిలిటీ మెను అంటారండి దీన్ని. ఓకే, ఇది యూటిలిటీ మెను. ఓకే, సో హియర్ దిస్ వన్ ఇఫ్ పైన చూసారా? ఓకే, సో దీన్ని వచ్చేసి యూటిలిటీ మెను అంటారండి. దీన్ని యూటిలిటీ మెను, ఫైల్, సెలెక్ట్, లిస్ట్, ప్లాట్ కంట్రోల్స్, వర్క్ ప్లేన్, పారామీటర్స్, మ్యాక్రో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూటిలిటీ మెను. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్ బార్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్ బార్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూసారా కర్సర్ హైలైట్ అవుతుంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ బార్, ఆర్ యూ కెన్ సే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆర్ కమాండ్ బార్ అంటారండి. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ మెను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ మెను. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యూవింగ్ మెను. ఓకే, వ్యూ మెను, దీన్ని వ్యూ మెను అంటారండి దీన్ని. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ చూసారా, రైట్ హ్యాండ్లో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యూ మెను. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ మెను చూసారా బ్లాక్ కలర్లో. ఓకే, దిస్ ఈస్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడే మన వర్క్ మొత్తం జరిగేదంతా ఇక్కడే. ఓకే, మన వర్క్ అంతా జరిగేది అక్కడ, రైట్? ఇంకా డిఫరెంట్ వ్యూస్ మీకు తర్వాత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో మీరు నేర్చుకుంటూ వస్తారు, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, ఆన్సర్స్లో మనకి మేజర్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 3 steps. First of all, pre-processor, solution, post-processor. Okay, it is also called a general post-processor.
ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. రైట్, ఈ 3 స్టెప్సే ఉంటాయండి. ఈ 3 స్టెప్సే ఆన్సర్స్లో మీరు ఏం చేయాలన్నా సరే ఈ 3 స్టెప్సే చేస్తాం. రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? అర్థమైంది కదమ్మా? ఎస్ సార్. రైట్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం లెట్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ ట్రస్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ట్రస్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఒక ట్రస్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం మీరు చూసింటారు. ఈ ట్రస్ మీరు ఎప్పుడు చూసింటారు కానీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఆర్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈ ట్రస్ ప్రాబ్లం మీరు ఎప్పుడు చూసింటారు. బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రస్ ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లెవెల్. రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చాడు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో. ఒక ఏబిసి అని ఒక ట్రస్ ఉంది. ఈ ట్రస్ డిస్టెన్సెస్ లెంత్ కూడా ఇచ్చారు. ఎంత 1.5 మీటర్, 2 మీటర్, సమ్ 2.8 మీటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ హింజ్డ్ ఎండ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ హింజ్డ్ అండ్ రోలర్ ఎండ్ ఉంది. దెన్ ఈ బి అనే లొకేషన్లో దే హ్యావ్ అప్లైడ్ 2.8 కిలోన్యూటన్ లోడ్ అప్లై చేశారు. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో మెటీరియల్. దిస్ ట్రస్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో మెటీరియల్ హూస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈస్ సంథింగ్ 200 into 10⁻⁹ Newton per meter square. అండ్ దిస్ క్రాస్ సెక్షన్, ఈ ట్రస్ ఉంది చూసారా, దాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అది సర్కులర్ గాను రెక్టాంగులర్ గాను ఉంటుంది కదా, దాని ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ 0.01 మీటర్ స్క్వేర్ అని ఉంది. ఇలాంటి ట్రస్ మీద మీరు 2.8 కిలోన్యూటన్ లోడ్ వేసినప్పుడు రైట్, వాట్ ఆర్ ది రిజల్ట్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? డిఫ్లెక్షన్ అట్ ఈచ్ జాయింట్. ఓకే, ఈ ఏ దగ్గర, బి దగ్గర, సి దగ్గర, ఎవ్రీ జాయింట్ దగ్గర ఎంతెంత డిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. దట్స్ వాట్ యూ వుడ్ లైక్ టు నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఈచ్ మెంబర్ అండ్ ది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్. ఏసీ అనే మెంబర్లో మాత్రమే మై పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టు ఫైండ్ ది స్ట్రెస్ ఇన్ ఏసీ మెంబర్. ఓన్లీ ఏసీలో ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అయింది, ఓన్లీ ఏబీలో ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అయ్యాయి, ఓన్లీ బీసీలో ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అయ్యాయి, అది మై పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అనదర్ వన్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ది మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్. ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్లో మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతున్నాయి. దెన్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్, వేర్ ది సపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ రియాక్షన్స్ విల్ డెవలప్. రైట్, సో ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యే రియాక్షన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటున్నాయి, వాటి క్వాంటిటీ ఎంత. ఇంతేగా మనం మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఆర్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో బై యూజింగ్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసేది ఇవే. రైట్, వాట్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్, ఓకే, దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ దగ్గర డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్సెస్, ఎంత డిఫ్లెక్షన్ అయింది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ ఎంత డిఫార్మ్ అయింది, ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది, దట్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్, అవన్నీ ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రైట్, సో ప్లీజ్ మనకు తెలుసు, మనకి డేటా అంతా ఇచ్చారనుకోండి, నేను ఇక్కడ అడిగిన రిజల్ట్స్ అన్ని మీరు చెప్పాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ 1 hour. ఓకే, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అప్పుడప్పుడే నేర్చుకునే వాళ్ళకి అది ఖచ్చితంగా 1 hour పైన పడుతుంది మీరు మొత్తం సాల్వ్ చేయాలంటే. రైట్, ఓకే, బట్ లెట్స్ సి ఆన్సర్స్ ఎంతసేపులో సాల్వ్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్స్ విత్ ఇన్ 1 second, 1 second కూడా తీసుకోండి సాల్వ్ చేయడానికి. లెస్ దాన్ 1 second ఇట్ విల్ సాల్వ్. ఓకే, బట్ ఆన్సర్స్లో ఏ పార్ట్ టైం తీసుకుంటుందంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఆన్సర్స్కి అర్థమయ్యేలా డిఫైన్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఆన్సిస్ సాఫ్ట్వేర్కి అది అర్థం అవ్వాలి కదా. ఓకే, నేను ట్రస్ట్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తున్నా, ఏబి లింక్ ఎంత పొడవు ఉంది, ఏసీ లింక్ ఎంత పొడవు ఉంది, ఏసీ లింక్ ఇలా ఉంది, ఏబి ఇలా ఉంది, బీసీ ఇలా ఉంది. ఓకే, దాని పొడవు ఇంత, దాని సైజ్ ఇంత, అది ఏ మెటీరియల్తో తయారైంది, దానిపైన ఎంత లోడ్ పడుతుంది, బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటి, అక్కడ అంటే ఎక్కడ హింజెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ రోలర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ దానికి చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనకి. ఓకే, ఎందుకంటే డిఫైనింగ్ ది ప్రాబ్లం, దానికి చెప్పడానికి ఆన్సర్స్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బికాస్ దట్ ఇస్ నాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ వన్. రైట్, అదొక ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంతే. దానికి తెలుసుగా మనకి సాఫ్ట్వేర్కి ఒక పేరు ఉంటుంది, గార్బేజ్ ఇన్పుట్ అండ్ గార్బేజ్ అవుట్పుట్. మీరు చెత్త ఇస్తే చెత్త బయటకి ఇస్తుంది, మీరు మంచిది ఇస్తే మంచిది బయటకి ఇస్తుంది. రైట్, సో దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం విత్ ఆన్సర్స్. రైట్, సో మనం ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామనుకోండి అది ప్రాపర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. మీరు ఇంప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామనుకోండి అది ఇంప్రాపర్ రిజల్ట్స్ బయటకి ఇస్తుంది. దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం విత్ ఆన్సర్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ విత్ దిస్ 2 problems. ఈ 2 problems మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను మీకు ఇస్తాను. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి 2 problems. ఓకే, నాకు చూపిస్తే మీకు సొల్యూషన్స్ కరెక్టా కాదా చెప్తాను. మీకు సొల్యూషన్స్ కరెక్ట్గా వస్తే ఫైన్, ఎల్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఈ 2 problems. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆన్సర్స్. రైట్, ఓకే, రైట్, నౌ హియర్ ఓకే, సో నేను మీకు ప్రీ ప్రాసెసర్, సొల్యూషన్, పోస్ట్ ప్రాసెసర్ 3 చెప్పాను కదా. ప్రీ ప్రాసెసర్, సొల్యూషన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఈ 3 కాకుండా ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, ప్రిఫరెన్సెస్ అని. ఓకే, ఇన్ మెయిన్ మెనూ మన వర్క్ మొత్తం మ్యాక్సిమం మెయిన్ మెనూలోనే ఉంటుందండి. వర్క్ మొత్తం ఇచ్చేసినంత మెయిన్ మెనూలో ఉంటుంది. రైట్, ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ప్రిఫరెన్సెస్ యూ విల్ గెట్ GUI ఫిల్టరింగ్. ఓకే, గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫిల్టరింగ్ అని ఒక కమాండ్ ఒక విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్,
ఇన్ దిస్ విండో యు ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ డిసిప్లైన్స్. వీటిని డిసిప్లైన్స్ అంటారండి. వీటిని డిసిప్లైన్స్ అంటారు. ఇక్కడ చాలా డిసిప్లైన్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రక్చరల్, థర్మల్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, మ్యాగ్నెటిక్ ఎడ్జ్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎలక్ట్రిక్, రైట్? ఓకే, ఇలా చాలా ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మీరు ఏ ఆప్షన్ టిక్ చేయకపోయినా నో ఇష్యూ, టిక్ చేసినా నో ఇష్యూ. కాకపోతే టిక్ చేస్తే ఏంటంటే దట్ విల్ సింప్లిఫై యువర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను స్ట్రక్చరల్ టిక్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ సొల్యూషన్ జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్లో ది డేటా విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు థర్మల్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్, మ్యాగ్నెటిక్ నోడల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఎడ్జ్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎలక్ట్రిక్, వీటి రిలేటెడ్ డేటా అంతా మీకు కనపడదు ఇంకా. ఎందుకంటే నాకు ఇదంతా అనవసరం కదా, రైట్? ఇదంతా నాకు అనవసరం. ఆ డేటా అంతా ప్రతి సబ్ స్టెప్లో నాకు ప్రతి ట్రీలో అది కనపడకూడదు. నాకు కనపడితే నాకు అది వెతుక్కోవాలి. స్ట్రక్చరల్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా అందులోంచి ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి నాకు టైం పడుతుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను చేసే అనాలిసిస్ ఏందో మీకు తెలిసింది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్, రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ థర్మల్, ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఆర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్, ఇవన్నీ మీకు ఆఫ్ అయిపోతాయి. అవన్నీ మీకు కనపడవు ఫర్దర్గా, రైట్? లేదు మీరు కంబైన్డ్గా చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ మీరు ఏ ఆప్షన్ పెట్టకపోతే మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ కనపడతాయి, రైట్? సో లెట్ మీ సింప్లిఫై మై ప్రాబ్లం, ఓకే, because I am doing some static analysis. This is structural analysis, you already know. ఇది ఒక స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. దీంట్లో ఇక్కడ థర్మల్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఏవి లేవు కాబట్టి, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో ప్రిఫరెన్సెస్, క్లిక్ ఆన్ స్ట్రక్చరల్, దెన్ సే ఓకే. సో ఇంకా నాకు ఫర్దర్గా ఈ ప్రీ ప్రాసెస్ సొల్యూషన్ అండ్ జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్లో స్ట్రక్చరల్ రిలేటెడ్ డేటా మాత్రం కనపడుతుంది, రిమైనింగ్ డేటా కనపడదు. ఓకే, సో కమింగ్ టు pre-processor. So I have already told you. In pre-processor, what you are going to define? You are going to define what type of analysis you would like to do, what type of geometry it is, what type of material you are using, what are the boundary conditions, what are the loads acting on it, what type of element it is. అవన్నీ మీరు డిఫైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు కంప్యూటర్కి మీరు ట్రస్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి దానికి చెప్పాలి. ఈ ఆన్సర్స్కి మీరు చెప్పాలి నేను ట్రస్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను అని. లేకపోతే దానికి ఎలా తెలుస్తుంది ట్రస్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారని మీరు, రైట్? సో అది మనం చెప్పాలి దానికి, రైట్? బాబు నేను ట్రస్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు ఎలిమెంట్ టైప్. ఓకే, గో టు ఎలిమెంట్ టైప్. ఓకే, ఎలిమెంట్ టైప్ ఇక్కడ ప్లస్ అని ఉంది కదా, మీరు క్లిక్ చేయగానే ఆ విండో ఆ ట్రీ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఓకే, ఆ ట్రీ ఓపెన్ అయ్యగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకే, దానికి మీరు యాడ్ చేయాలి, రైట్? యాడ్ చేస్తే ఏమని వచ్చింది? మీరు ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ డిఫైన్ చేయలేదు అని వచ్చింది, రైట్? నన్ ఈజ్ డిఫైన్, ఏవి డిఫైన్ కాలేదు, నన్ను డిఫైన్ చేయనివ్వండి ఇప్పుడు, రైట్? ఫర్దర్ గో టు యాడ్. ఓకే, సో దానికోసం లెట్ మీ గో విత్ యాడ్. యాడ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా? ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంట్ లైబ్రరీ. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ విండోని ఎలిమెంట్ లైబ్రరీ అంటారండి. దిస్ ఈస్ ది హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్. మీ ఆన్సర్స్కి హార్ట్ ఇదే. అంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నారో ఆన్సర్స్ ఈ లైబ్రరీని బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I click on link, it will understand that yes, this fellow would like to do some truss analysis. If you click on beam, yes, your answers is going to understand that yes, this fellow is going to do some beam and beam మీద ఏదో అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాడు. క్లిక్ ఆన్ పైప్, ఎస్, దిస్ ఫెలో ఈ పైప్ మీద ఏదో అనాలిసిస్ చేస్తున్నాడు, సాలిడ్. ఓకే, ఈడొక సాలిడ్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తున్నాడు, షెల్, వీడొక షెల్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తున్నాడు అని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇవి మీరు డిఫైన్ చేయడం వల్ల తెలుస్తుంది. అలా మీకు డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి చాలా ఉంటాయి. గ్యాస్కెట్, కోహెసివ్, కాంబినేషన్, ఓకే, పోర్ ప్రెషర్, యూజర్ మ్యాట్రిక్స్, ఓకే, ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, రైట్? ఆన్సర్స్లో ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఇవి తెలుసుకుంటే మీ ఆన్సర్స్ ప్రాబ్లం 80% సాల్వ్ అయిపోయినట్టే. 80% మీ ఇవి తెలుసుకుంటే అయిపోయినట్టే, రైట్? సో లెట్ మీ గో విత్ లింక్. లింక్ విల్ టాక్ అబౌట్ ట్రస్. ఓకే, బీమ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ బీమ్, పైప్, సాలిడ్ షెల్ ఆర్ సాలిడ్ షెల్. ఇవన్నీ మీకు లేటర్ హయ్యర్ స్టేజ్లో మీరు అర్థం చేసుకుంటూ రాగలరు. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. లెట్ స్టార్ట్ విత్ లింక్, రైట్? లింక్లో నాకు మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి? 3D ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 180 టైప్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ యాక్చుయేటర్ 11 ఎలిమెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3D ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ట్రస్ ప్రాబ్లం కదా నేను చేసేది. ట్రస్ ప్రాబ్లంలో ఆ బార్ స్టిఫ్గా ఉంటుంది, రైట్? దట్స్ వై ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. యాక్చుయేటర్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ఇఫ్ దట్ లింక్ ఈజ్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఎండ్స్ ఆర్ ఏకి బీకి మధ్యన లింక్ ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్, అంటే ఒక పైప్ లాంటి ఒక ఫ్లూయిడ్ పైప్ లాంటి జాయిన్ చేశారనుకోండి దీనికి మధ్యలో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యాక్చుయేటర్.
యాక్చువేటర్ అనేది మీ ఆప్షన్ మీరు తీసుకోవాలి. లేదు అదొక సాలిడ్ రాడ్ లాంటిది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ 3D ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ 180 టైప్. అసలు ఏంటి ఈ 3D ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ 180 అంటే ఏంటి, దాని స్టోరీ ఏంటి, దాని వెనకాల రన్ అయ్యే మెకానిజం ఏంటి, అవన్నీ మీరు ఎలా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అంటే గో టు హెల్ప్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు హెల్ప్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, హెల్ప్ అని క్లిక్ చేసి అలో యాక్సెస్ అని నొక్కండి. ఓకే, అసలు 3D ఫైనైట్ స్ట్రెయిన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, దాని స్టోరీ అంటే ఆన్సర్స్లో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే వర్కింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, అవన్నీ మీకు ఇక్కడ తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, రెడీ ఓపెన్. ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైమ్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ ఓకే హెల్ప్కి వెళ్ళే ముందు లెట్ మీ సేవ్. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏం డిఫైన్ అయింది, లింక్ 180 అనేది డిఫైన్ అయింది. అంటే యువర్ ANSYS సాఫ్ట్వేర్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఎస్ దిస్ ఫెలో ఈస్ డూయింగ్ సమ్ అనాలిసిస్ ఆన్ ట్రస్సెస్ అని దానికి ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఓకేనా, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ మినిమైజ్ ది ఎలిమెంట్ టైప్. ఓకే, దెన్ మినిమైజ్ ది ఎలిమెంట్ టైప్ మినిమైజ్ చేయండి. ఓకే, దెన్ నా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండమ్మా, పాత వర్షన్స్కి కొత్త వర్షన్స్కి తేడా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. పాత వర్షన్స్కి కొత్త వర్షన్స్ తేడా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఇఫ్ యూ గో టు రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ట్రై టు యాడ్ ఇట్, ఓకే, నన్ ఈస్ డిఫైన్డ్, ఏ రియల్ కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ అయ్యలేదని చెప్పింది. దెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిఫైన్ ది రియల్ కాన్స్టెంట్స్ ఫర్ ది లింక్ 180 ఎలిమెంట్, అంటే రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటంటే దాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎంత, దాని డెన్సిటీ ఎంత, ఇవన్నీ అడుగుతాయి అన్నమాట రియల్ కాన్స్టెంట్స్లో. పాత వర్షన్స్లో మీరు దీన్ని ఓకే అనగానే ఇక్కడ ఒక విండో వచ్చేసేది. మీకు ఇక్కడ ఒక విండో వచ్చేసి ఏమని అడుగుతుందంటే దాన్ని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎంటర్ చేయి, దాని డెన్సిటీ ఎంటర్ చేయి, అవన్నీ అడిగేదన్నమాట. ఫ్రమ్ 2020 ఆన్వర్డ్స్లో ఈ వర్షన్స్ నుంచి మీకు రియల్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ది లింక్ 180 ఎలిమెంట్ టైప్ ఆర్ నో లాంగర్ సపోర్టెడ్, అలాంటిది ఈ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేయదు అని చూపిస్తుంది. రైట్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేయదు అని చూపిస్తుంది. రైట్, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, నో ఇష్యూ, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, క్లోజ్ చేసేయండి. అదే మీకు పాత వర్షన్స్లో అయితే కానీ ఇట్ విల్ టేక్ ది రియల్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు నా ఆన్సర్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ లింక్ సైజ్ ఎంత అని, బికాజ్ ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ మెంబర్ ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాడు కదా, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ మెంబర్ 6.25 × 10⁻³ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ప్రతి లైన్, ఈ లైన్ చూసారా, ప్రతి లైన్ యొక్క సైజు, దాన్ని అట్లా ఒక పైప్ లాంటిది పెట్టింటాను కదా, ఇలా ఆ పైప్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎంత ఉంది, 6.25 × 10⁻³ మీటర్ స్క్వేర్ అని చెప్పాడు అనమాట. మరి ఆ ఇంత సైజ్ పైప్ నేను పెట్టాను ట్రస్ కోసం అని చెప్పి మీ ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? రైట్, అది రియల్ కాన్స్టెంట్ ఎవరికి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు అది రియల్ కాన్స్టెంట్ అడగట్లేదే, మరి ఎలా ఇవ్వాలి? ఐ విల్ టెల్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే, ఏరియా గురించి మర్చిపోండి. ఓకే, కాసేపు ఏరియా గురించి మర్చిపోండి. ఓకే, లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ మెటీరియల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్తో తయారైంది ఇది? ఓకే, సో దట్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ విల్ డిపెండ్ ఆన్, ఓకే, మీ ఆన్సర్స్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే నువ్వు ఏ మెటీరియల్ ఇచ్చావు అనేది ఇంక్స్ మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఇంక్స్ మోడల్స్ బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటుంది. రైట్, సో ఫర్ దట్ ఓకే, సో లెట్ మీ మినిమైజ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది హెల్ప్. ఓకే, హెల్ప్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది, ఇంత టైంకి ఓపెన్ అయింది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, సో గో టు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ మెటీరియల్ మోడల్స్ అంటే ఆ మెటీరియల్ నువ్వు డిఫైన్ చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకో మాన్యువల్గా. ఓకే, గో టు మెటీరియల్ మోడల్స్. అలా కాకుండా ఆన్సర్స్కి ఒక లైబ్రరీ ఉంటుందండి, ఆ లైబ్రరీలో కొన్ని మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ అయిపోయింటాయి, అవి మీరు పిక్ చేసుకుందాం అనుకుంటే గో టు మెటీరియల్ లైబ్రరీ, దానికి వెళ్ళిపోండి. రైట్, సో ఇక్కడ లెట్ మీ గివ్ మాన్యువల్గా ఇస్తాను నేను మెటీరియల్. సో నేను చూసే స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ కదా, సో చూడండి ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీస్, ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ అడగదు, అది ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే అడుగుతుంది. రైట్, అదే మీరు ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్లో కన్నా, ఓకే, ఈ విండో ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ప్రిఫరెన్సెస్లో కన్నా థర్మల్ కానీ పెట్టుకున్నారనుకోండి, లెట్ మీ షో యూ, ఇక్కడ థర్మల్ పెట్టి ఆన్ చేశారనుకోండి, దెన్ కమింగ్ టు మెటీరియల్ మోడల్స్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ థర్మల్ ఆల్సో. చూడండి ఇప్పుడు థర్మల్ కూడా చూపెట్టిందా? రైట్, అనవసరంగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అంతే. ఓకే, ఎందుకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అది చూపెట్టడం, లెట్ ఫిల్టర్ ఇట్, ఎందుకంటే నేను చేయాల్సిన అనాలిసిస్ నాకు తెలుసు కదా, కాబట్టి లెట్ మీ ఫిల్టర్ ఇట్. Okay, that's why go to preferences and remove this thermal, then say okay, then go to material models. It will show you only structural data, and structural related data ni adugutundi, meeta data adagadu nenu, right? So that is the advantage. Then go to structural. Okay, then go to linear.
Okay, go to linear. Don't go to non-linear. Okay, ఏంటి non-linear? Later you will understand. Okay, don't worry about it. Linear, because linear అంటే ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. ఆ లిమిట్లోనే నేను నా అనాలిసిస్ మొత్తం చేస్తున్నాను. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ నాన్ లీనియర్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా రిలేషన్లో ఉంది, ఎందుకంటే నేను యంగ్స్ మోడల్స్ డిఫైన్ చేస్తాను కదా. యంగ్స్ మోడల్స్ నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది? బిఫోర్ హుక్స్లా, రైట్? హుక్స్లా ఏం చెప్తుంది? స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్, అంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండు లీనియర్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయని చెప్తుంది. దట్స్ వై యూ గో టు లీనియర్, బికాస్ నా యంగ్స్ మోడల్స్ ఆ లీనియర్ స్టేజ్లోనే అప్లికబుల్, ఆ తర్వాత అప్లికబుల్ కాదు నా యంగ్స్ మోడల్స్, right? Then go to elastic. Okay, so within elastic limit I'm giving my properties. Okay, then go to isotropic. What is isotropic? Within elastic limit, linear, elastic, and isotropic. What is isotropic? The Young's modulus and Poisson's ratio are same in all directions. That is called isotropic property. అంటే x డైరెక్షన్లో, y డైరెక్షన్లో, z డైరెక్షన్లో, అన్ని డైరెక్షన్స్లో నా యంగ్స్ మాడ్యులస్ పాయిసన్స్ రేషియో సేమ్. అవి మీకు మెటల్స్కి అలాగే ఉంటాయి, రైట్? మెటల్స్కి యంగ్స్ మాడ్యులస్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్లో ఒక రకంగా, y డైరెక్షన్లో ఒక రకంగా, z డైరెక్షన్లో ఒక రకంగా ఉండవు యంగ్స్ మాడ్యులస్, రైట్? సో ఇది, సో ఫర్ దట్ ఈఎక్స్, వాట్ ఈజ్ ఈఎక్స్? ఈఎక్స్ అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఈఎక్స్ అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇన్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్. ఈఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అండి, యంగ్స్ మాడ్యులస్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్, రైట్? నౌ వాట్ ఈస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్? దే హ్యావ్ గివెన్ 200 GPa. ఓకే, 200 gigapascal. 200 gigapascal అంటే ఏంటి? ఓకే, 200 ఓకే ఇంటూ 10 power 9, ఓకే, ఇంటూ 10 power 9, ఓకే, న్యూటన్ స్క్వేర్. Newton per meter square. Okay, because 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square, right? And one more thing, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆన్సర్స్తో డీల్ చేసేటప్పుడు, ఆన్సర్స్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఆన్సర్స్ మీకు ఎటువంటి యూనిట్స్ అడగదండి. నువ్వు మీటర్లో పెడుతున్నావా, సెంటీమీటర్లో పెడుతున్నావా, కిలోమీటర్లో పెడుతున్నావా, అది ఇవ్వదు, అది అడగదు కూడా. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా యూనిట్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను యంగ్స్ మాడ్యులస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ప్రతి చోట లోడ్ వేసే ప్రతి దగ్గర దట్ లోడ్ షుడ్ బి న్యూటన్స్, రైట్? ఆ లోడ్స్ న్యూటన్లో ఉండాలి, నా డైమెన్షన్స్ అన్ని మీటర్లో ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే అది కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇందాక మీకు చెప్పాను చూసారా, గార్బేజ్ ఇన్పుట్, గార్బేజ్ అవుట్పుట్. మీరు యంగ్స్ మాడ్యులస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇచ్చి, డైమెన్షన్స్ ఎంఎంలో ఇచ్చి, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సెంటీమీటర్లో ఇచ్చారనుకోండి, అంటే మీరు 3 చెత్తలు ఇచ్చారు దానికి, అది కూడా చెత్తే బయటకి ఇస్తుంది, రైట్? గార్బేజ్ ఇన్పుట్, దానికి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలియదు, ఆ నెంబర్స్ తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తుంది అంతే, రైట్? సో ఆ రిజల్ట్స్ మీకు ఎక్కడ కోరిలేట్ అవ్వవు. సో దట్స్ వై ఓకే, గార్బేజ్ ఇన్పుట్, గార్బేజ్ అవుట్పుట్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇస్తున్నాను, రైట్? యంగ్స్ మాడ్యులస్ నేను న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇస్తున్నాను. అంటే ఇంకా నేను నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్లో ఎక్కడ లోడ్ ఇచ్చినా సరే నేను న్యూటన్స్లో ఇవ్వాలి, ఎక్కడ లెంత్లు మెన్షన్ చేసినా నేను మీటర్స్లో మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ ఇన్ 200 into 10 power 9 Newton per meter square is my Young's modulus, right? So my Young's modulus is 200. 10 power 9 ఎలా ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్లో? E9 అని ఇవ్వాలి. 10 power 9 ని E9 ఇవ్వాలండి ఆన్సర్స్లో. ఓకే, ఈ అంటే 10 పవర్ అని మీనింగ్. ఈ -9 ఇచ్చారనుకోండి 10 power -9. ఓకే, E6 అన్నారనుకోండి 10 power 6. E-6 అన్నారనుకోండి 10 power -6. అలా తీసుకుంటుంది ఆన్సర్స్. దెన్ కమింగ్ టు పాయింట్స్ రేషియో. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ 200 gigapascal ఉందంటే దట్ ఈస్ స్టీల్ జనరల్లీ, రైట్? సో ఫర్ స్టీల్స్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టీల్స్, ది యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇస్ 0.29 to 0.33 మధ్యలో ఉంటుందండి. సో లెట్ మీ గివ్ 0.3. 0.3 is the Poisson's ratio of my steel. PRXY, nothing but Poisson's ratio in XY plane. Right? Poisson's ratio in XY plane, right? So this is the properties I am giving to ANSYS, right? Then close it. నాకు కావాల్సింది, నాకు ఇచ్చిన ఇవి రెండే ప్రాపర్టీస్. నాకు స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్కి యంగ్స్ మాడ్యులస్, పాయిసన్ రేషియో తెలిస్తే చాలు. మిగతా ప్రాపర్టీస్ నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డెన్సిటీ ఏంటి ఎవరు నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఓకే, సో మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది ఒక సర్క్యులర్ పైపా, ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ పైపా, దాని సైజ్ ఎంత ఉంది, దాని ఏరియా ఎంత ఉంది, ఎలా తెలుస్తుంది? అంటిల్ ఐ గివ్ మై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా, okay, it will not understand that yes, this fellow is doing with a so and so size pipe or so and so size truss అని దానికి తెలియదు, right? So let me define this area. అది ఎక్కడ డిఫైన్ చేయాలంటే గో టు సెక్షన్స్. ఎలిమెంట్ టైప్ అయిపోయింది కదా, దెన్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ, రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అది తీసుకోలే, పాత వర్షన్స్లో తీసుకునేది, ఇప్పుడు తీసుకోవడం వదిలేయండి. దెన్ గో టు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, దెన్ గో టు సెక్షన్స్.
ఓకే. దెన్ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్స్‌లో ఇక్కడ బీమ్, షెల్, జాయింట్స్, రీన్ఫోర్సింగ్, పైపు, యాక్సెస్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను లింక్‌కెళ్తున్నాను. బికాస్ లింక్ అనేది ఆన్సర్స్‌లో లింక్ అంటే ట్రస్ ఎలిమెంట్. ఓకే. ట్రస్ ఎలిమెంట్‌ని లింక్ అని డిఫైన్ చేసిన ఆన్సర్స్‌లో రైట్. గో టు లింక్. ఓకే. దెన్ గో టు యాడ్. దెన్ గో టు యాడ్ రైట్. దెన్ గివ్ వన్ సెక్షన్ ఐడి. దానికి ఒక సెక్షన్ ఐడి ఇవ్వండి. అంటే ఎందుకు సెక్షన్ ఐడి ఇవ్వాలి అంటే కొన్ని ట్రస్సెస్‌లో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ అంతా ఒక సైజ్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ అంతా ఇంకో సైజ్ ఉందనుకోండి. ఓకే. ఇక్కడంతా ఒక సైజ్, ఇటు పక్కంతా ఇంకో సైజ్ ఉందనుకోండి. దెన్ హౌ ఆన్సర్స్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ బై గివింగ్ నెంబర్. ఓకే. ఇది దీని అందరికీ నెంబర్ 1 అనివ్వండి, దీని అందరికీ నెంబర్ 2 అనివ్వండి రైట్. అలా మీ ఆన్సర్స్ అర్థం చేసుకుంటుంది. అంటే దానికి ఒక నెంబర్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అంతే. సో లెట్ మీ గివ్ నెంబర్ 1. ఓకే. దెన్ సే ఓకే. దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే. రైట్. ఇక్కడ అడిగింది చూడండి సెక్షన్ డేటా. ఓకే. సెక్షన్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సెక్షన్ డేటా. Okay, in section data, it is asking link area. It is asking link area, right? That link area, each and every link area they have given as 6 into 10 power 5 into 10 power 3 meter square. జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకోండి. నేను యంగ్ స్మాలెస్ట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇచ్చాను కాబట్టి ఏరియా షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా కూడా మీటర్ స్క్వేర్లో ఉండాలి. సో 6.25 into 10 power minus 3 straight away I can give. Okay, so go to add section ID 1. Link area is the 6.23 into 10 power minus 3. Okay. Then mass I no need to give. Okay. Mass దీనికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. దీనికి లింక్కి మాస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రైట్. బికాస్ మాస్ మీరు ట్రస్సెస్లో ఎక్కడైనా సరే డెన్సిటీ కానీ లింక్ని యూజ్ చేసి కానీ మీరు చేసారా మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో గుర్తెచ్చుకోండి. ఎక్కడైనా మీరు డెన్సిటీ వాడింటారు ఎక్కడే కానీ రైట్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. అదే నేను మీకు చెప్పేది. మీరు థియరీ సౌండ్గా ఉండాలి మనకి ఆన్సర్స్ రావాలి అంటే. ఓకే. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ సౌండ్గా ఉండాలి రైట్. సో థియరిటికల్లో మీరు ఎలా అయితే చేశారో అవే ఇక్కడ కూడా చేస్తారు. కాకపోతే ఆ ప్రొసీజర్ అంతా ఆన్సర్స్ చూసుకుంటారు అంతే. దెన్ సే ఓకే. ఓకే. దెన్ సే ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు దాని సైజ్ చెప్పేశారు. సో సెక్షన్స్ ఆల్సో ఓవర్. ఓకే. దెన్ గో టు మోడలింగ్. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ వన్. ఓకే. లెట్ మీ క్రియేట్ దిట్ స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తా రైట్. You remember one more point. ANSYS is very very poor okay in modeling. ANSYS చాలా పూర్ అండి మోడలింగ్లో. ఓకే. ANSYS పూర్ కాబట్టి మోడలింగ్లో మీకు సాలిడ్ వర్క్స్, క్యాటియా అవన్నీ పిక్చర్లోకి వచ్చాయి. అదే కానీ ANSYS కానీ మోడలింగ్లో స్ట్రాంగ్గా కానీ ఉండింది అనుకోండి ఈ సాలిడ్ వర్క్స్ గీడివర్స్ అనేసి మార్కెట్లోకి వచ్చేటే కాదు రైట్. ఎందుకంటే మోడలింగ్ అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. అనాలిసిస్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ మ్యాటర్. ఓకే. అనాలిసిస్ అనేది చాలా పెద్ద మ్యాటర్ రైట్. సో మోడలింగ్ అనేది కొంచెం కష్టం ఆన్సర్స్లో. ఓకే. సో ఎలా మోడల్ చేయాలంటే ఆన్సర్స్లో ఈ బొమ్మను ఎలా తయారు చేయాలంటే బై టేకింగ్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్. ప్రతి జాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ రాసుకోవాలి రైట్. లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పిక్చర్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఓకే. ఓకే. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం? లెట్స్ సే దిస్ వన్ హ్యాస్ 0 0 కోఆర్డినేట్స్ అనుకుందాం. దీన్ని 0 0 అనుకుందాం రైట్. దాన్ని 1 అనుకుంటాం కోఆర్డినేట్ 1. దెన్ ఈ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? ఓకే. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 0, వై డైరెక్షన్లో 3 మీటర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హైట్ 3 మీటర్ ఉంది. ప్రతిదీ 3 మీటర్. ఈ విడ్త్ 6 మీటర్. సో దిస్ విల్ బికమ్ 0,3. ఇది 0,6, 0,9, 0,12. ఇది 3,15. అలా అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేదమ్మా? అర్థమవుతుందా? కోఆర్డినేట్స్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ ప్రతి పాయింట్కి మీరు కోఆర్డినేట్స్ రాసుకోవాలి. ఇదే డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఆన్సర్స్లో. మోడలింగ్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ఆన్సర్స్లో రైట్. అందుకని చెప్పి పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే సాలిడ్ వర్క్స్ వాడతారు. సాలిడ్ వర్క్స్లో మోడల్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఆన్సర్స్లో పడేసుకుంటూ సాల్వ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ టు మోడల్ ఇన్ ఆన్సర్స్. ఎందుకంటే మీరు అది కూడా నేర్చుకోవాలి కదా. ఓకే. సో లెట్ మీ క్రియేట్. ఓకే. గో టు ఇన్ మోడలింగ్. ఓకే. మోడల్ సెక్షన్స్ అయిపోయి దెన్ మోడలింగ్కి వెళ్తున్నాను. దెన్ గో టు క్రియేట్. ఓకే. దెన్ లెట్ మీ క్రియేట్ ది కీ పాయింట్స్. ఓకే. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఫస్ట్. నేను ఈ జంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కీ పాయింట్స్ in active coordinate system. Okay, go to key points in active coordinate system. Let me give key point number as 1 first of all. Okay, that is 0, 0. Then say apply. Don't say okay. Okay ki apply తేడా ఏంటంటే ఆన్సర్స్ లో మీరు ఓకే అన్నారు అనుకోండి ఆ కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయిపోయేసి ఈ విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది. మీరు అప్లై అన్నారు అనుకోండి ఆ కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ విండో కనపడుతుంది. అంతే తేడా. అప్లై. ఇప్పుడు కీ పాయింట్ 1 ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. కీ పాయింట్ 1 క్రియేట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ విండో కనపడింది. దెన్ గో టు కీ పాయింట్ 2. ఓకే. లెట్ మీ గివ్ ఇక్కడ XYZ అంటే ఇక్కడ XYZ లొకేషన్స్ అమ్మా. ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్. ఆ కోఆర్డినేట్స్ రాసుకోవాలి మీరు పేపర్ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రాసుకొని ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్లో. అదే ప్రాబ్లం.
Okay, so x value is 0, y value is 3. Okay, apply. So second key point ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి. Okay, then third key point, okay, 0,6. Then fourth key point, 0,9. Apply. Then fifth key point, 0,12. Apply. Then sixth key point, 3,15. Apply. ఇక్కడికి వచ్చింది. Seventh key point, 6,12. Apply. ఇక్కడికి వచ్చింది key point. Eighth key point, ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిత్ కీ పాయింట్? 6,9. అప్లై. దెన్ 6,6. 10th key point. అప్లై. 10th key point, 6,3. అప్లై. కోఆర్డినేట్స్ రాసుకోవడమే, కోఆర్డినేట్స్ రాసుకుని ఆ కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళడమే. నెక్స్ట్ 11th key point, 6,0. ఓకే, ఇవి అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెంటర్ పాయింట్, ఈ సెంటర్ పాయింట్ కూడా డ్రా చేయాలి నేను. ఓకే, సో సెంటర్ పాయింట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాను? ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా మళ్ళీ ఆన్సర్స్ పక్కకెళ్ళి మళ్ళీ ఆన్సర్స్ ఓపెన్ చేయగానే అది కనపడకుండా పోయింది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, రైజ్ హిడెన్ అని. ఓకే, రైజ్ హిడెన్ అని అంటే అలా హైడ్ అయిపోయినాను చూపెట్టు అని అడుగుతున్నారు మీరు. దాన్ని క్లిక్ చేయగానే అది మళ్ళీ కనపడుతుంది మీకు. ఓకే, దెన్ గో టు 12. 12 విల్ బి ది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 3, వై డైరెక్షన్లో కూడా 3. అప్లై. దెన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 3, వై డైరెక్షన్లో 6. సారీ, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను 12th కీ పాయింట్ అనే నెంబర్తోనే 2 కీ పాయింట్ క్రియేట్ చేశాను. రైట్, మీరందరూ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఇది. రైట్, 12 అనే నెంబర్తోనే 2 కీ పాయింట్ క్రియేట్ చేశాను. దట్ విల్ లీడ్ యూ రాంగ్ సొల్యూషన్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. క్యాన్సిల్ చేసేసి ఓకే, ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ ఉంది కదా, క్రియేట్లో కీ పాయింట్స్ మినిమైజ్ చేసి ఓకే, దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. గో టు డిలీట్. డిలీట్ ఏం డిలీట్ చేయాలి? నేను ఈ కీ పాయింట్ని డిలీట్ చేయాలి. సో గో టు కీ పాయింట్స్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ సే ఓకే, ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది. దెన్ మినిమైజ్, డిలీట్ మినిమైజ్ చేయండి. మళ్ళీ క్రియేట్కి వెళ్ళండి. క్రియేట్కి వెళ్ళి కీ పాయింట్స్కి వెళ్ళండి. ఇన్ యాక్టివ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. నౌ దిస్ విల్ బి ది 13th వన్. నౌ 13th వన్, ఓకే, 3,6. అప్లై. ఇప్పుడు 13 వచ్చింది ఇక్కడికి. ఓకే, అంతేగాని డిలీట్ చేయకుండా మీరు ఓవర్ రైట్ చేయకండి ఒక కీ పాయింట్ మీద ఇంకొక కీ పాయింట్ని. రైట్, దెన్ ఆన్సర్స్ విల్ గివ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. Then 14th key point will be the 3,9. Apply. Then 15th key point will be the 3,12. ఓకే, లాస్ట్ కీ పాయింట్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఓకే చేసేయండి. ఓకే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో కీ పాయింట్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను. సో కీ పాయింట్స్ మినిమైజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ కీ పాయింట్స్ అనేది నేను దేంతో జాయిన్ చేయాలి? ఒక లైన్ పెట్టి జాయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే నా బొమ్మ అలాగే ఉందిగా, కాబట్టి వీటన్నిటిని ఒక లైన్ పెట్టి జాయిన్ చేయాలి నేను అన్నిటిని. రైట్, సో లెట్ మీ జాయిన్. సో ఫర్ దట్ గో టు లైన్స్. కీ పాయింట్స్ అయిపోయాయి కదా, గో టు లైన్స్. అగైన్ గో టు లైన్స్. ఓకే, గో టు స్ట్రైట్ లైన్. అప్పుడు ఒక విండో వస్తుంది. రైట్, ఈ విండోలో ఏమని అడుగుతుంది? అది పిక్ అని అడుగుతుంది. అంటే ఏ రెండైనా ఇక్కడ ఏమని అడుగుతుంది చూడండి, మ్యాక్సిమం 2, మినిమం 2. అంటే ఏవైనా 2 కీ పాయింట్లు పిక్ చేయ బాబు, నేను గీత గీయడానికి అని అడుగుతుంది అది. రైట్, సో లెట్ మీ పిక్ 2 కీ పాయింట్స్. ఇలా ఒక ప్యారో వచ్చింది. రైట్, సో క్లిక్ ది ఫస్ట్ కీ పాయింట్, సెకండ్ కీ పాయింట్, ఒక లైన్ వచ్చేసింది. క్లిక్ ఆన్ సెకండ్, క్లిక్ ఆన్ థర్డ్, అగైన్ వచ్చేసింది. క్లిక్ ఆన్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, 6 to 7, 7 to 8. ఇది మీరు ఆర్డర్లో వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదండి. ఇది మీరు ఆర్డర్లో వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 8 నుంచి 9కి వెళ్ళను, 8 నుంచి 14కి కూడా వెళ్ళొచ్చు, 4 to 14 కూడా పోవచ్చు, 4 to 15 పోవచ్చు, 15 to పోవచ్చు. దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, ఈ నెంబర్లు కూడా, కీ పాయింట్ నెంబర్ కూడా మీరు ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళాలని లేదు, ఎలా అయినా వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను 2 నుంచి 10కి డైరెక్ట్గా ఒక లైన్ పెట్టి డ్రా చేశాను. మధ్యలో 12th కీ పాయింట్ నేను కలపలే. రైట్, అది తప్పు. మళ్ళీ ఆన్సర్ అలా చేయకూడదు. అలా ఏ పాయింట్ని కానీ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. రైట్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు ఇలా జరిగిపోయింది కదా, తప్పు జరిగిపోయింది కదా, దెన్ అగైన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ లైన్స్ని మినిమైజ్ చేయండి. లైన్స్ని మినిమైజ్ చేసేసి క్రియేట్ని కూడా మినిమైజ్ చేసి దెన్ అగైన్ గో టు డిలీట్. డిలీట్ లైన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, లైన్స్ ఓన్లీ క్లిక్ చేయండి. మీరు లైన్స్ అండ్ బిలోని క్లిక్ చేయకండి, లైన్స్ ఓన్లీని మాత్రం క్లిక్ చేయండి. లైన్స్ అండ్ బిలోని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ని దాని వెనకలో ఉన్న కీ పాయింట్ కూడా డిలీట్ చేసి పడేస్తుంది అది. లైన్స్ అండ్ బిలో క్లిక్ చేశారనుకోండి, క్లిక్ చేసి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు కీ పాయింట్ 2, కీ పాయింట్ 12, కీ పాయింట్ 10 అండ్ దిస్ పింక్ కలర్ లైన్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది.
అగైన్ మళ్ళీ తలనొప్పి, మళ్ళీ ఆ కీ పాయింట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఓన్లీ సెలెక్ట్ లైన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అప్పుడు అడుగుతుంది ఏ లైన్ డిలీట్ చేయాలి బాబు నువ్వు, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు లైన్ మాత్రం డిలీట్ అయిపోతుంది. నా కీ పాయింట్ 2, కీ పాయింట్ 12, కీ పాయింట్ 10 అలాగే ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. రైట్, దెన్ మళ్ళీ డిలీట్ మినిమైజ్ చేయండి, క్రియేట్కి వెళ్ళండి, లైన్స్కి వెళ్ళండి, లైన్స్, స్ట్రైట్ లైన్. సో 2 నుంచి ఓకే, నేను 12 కీ పాయింట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక నిమిషం ఉండండి. ప్లాట్ మల్టీ ప్లాట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 12 పాయింట్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది చూసారా. గాట్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ ANSYS మోడలింగ్. ANSYSలో మోడలింగ్తో ఇదే ప్రాబ్లం. ఓకే, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మోడల్ చేసుకోవాలి మనం. అందుకని చెప్పి ANSYSలో చాలా మటుకు మోడల్స్ చేయరు. ఓకే, డైరెక్ట్గా సాలిడ్ వర్క్స్ నుంచి వాటి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. రైట్, సో నో ఇష్యూ. ఓకే, వైల్ యూ ప్రాక్టీసింగ్ యూ డూ ఇట్. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, పిక్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఇది 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 okay, then delete lines only. Create lines, straight line, click line, then say okay. రైట్, ఇలాగ మేము తయారు చేసుకున్నాం. మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకోండి. నేను కీ పాయింట్ మిస్ చేశాను కదా, మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ పైన నేను ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ మినిమైజ్ ఇట్. ఓకే, నా మోడలింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. రైట్, సో నేను ఇంకా ప్రీ ప్రాసెసర్లో ఉన్నానమ్మా. చూడండి, ప్రీ ప్రాసెసర్లో ఎలిమెంట్ చూసుకున్నాను, రియల్ కాన్స్టెంట్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, చేసుకోలేకపోయాను, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను, సెక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను, దెన్ మోడలింగ్ కూడా వచ్చేసాను. ఓకే, దెన్ గో టు మెషింగ్. సో మెషింగ్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ ANSYS. నథింగ్ బట్ ఈ మెషింగే ఈ ఫిజికల్ మోడల్ని ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మోడల్ కింద మార్చేది. ఈ ఫిజికల్ మోడల్ని ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మోడల్ కింద మార్చేది వచ్చేసి ఈ మెషింగే. ఓకే, నౌ అది ఎలా చేయాలి? ఓకే, సో ఫర్ దట్ గో టు మెష్ టూల్. ఓకే, గో టు మెష్ టూల్. అంటే ఇంకోటి కూడా మెషింగ్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను పైన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇచ్చా కదా, దీని యంగ్ స్మాలెస్ ఎంత ఉంది, దీని ఏరియా ఎంత ఉంది, దీని సైజ్ ఎంత ఉంది, దీని షేప్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పాను కదా. అవన్నీ మీరు మెషింగ్ చేసినప్పుడే ఈ గీసిన బొమ్మకి అడాప్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ గీసిన స్ట్రక్చర్కి ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎప్పుడు ఆపాదించబడతాయంటే, ఎప్పుడు దానికి అసైన్ అవుతాయంటే, ఓకే, ఆఫ్టర్ మెషింగ్ ఓన్లీ. మెషింగ్ చేయనంత వరకు ఈ లైన్స్ అన్ని ఆ ప్రాపర్టీస్ని తీసుకోవు. ఓకే, మెషింగ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకుంటాయి. రైట్, సో ఫర్ దట్ గో టు మెష్ టూల్. ఇక్కడ మీకు ఒక విండో వచ్చింది. రైట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెష్ టూల్ విండో. ఓకే, ఈ మెష్ టూల్ విండోలో మీరు వేటిని మెష్ చేయాలనుకుంటున్నారు? లైన్ మెష్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ లైన్ సైజ్ని డిఫైన్ చేయండి. ఇక్కడ సైజ్ అని ఉంది కదా, అందులో లైన్స్కి వెళ్ళండి. లైన్స్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ సెట్ అని ఉంటుంది, సెట్ చేయండి. రైట్, విచ్ లైన్ యూ వాంట్ టు మెష్, అన్ని లైన్స్ మెష్ చేయాలి నేను. రైట్, దట్స్ వై వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ పిక్ ఆల్. ఓకే, యూ నీడ్ టు గో ఫర్ పిక్ ఆల్. లేదంటే నేను పర్టికులర్ లైన్స్ మాత్రం మెష్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు పిక్ చేసుకోండి. ఇలా నేను ఏ లైన్స్ అయితే మెష్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ లైన్స్ మటుకు పిక్ చేసుకోండి. లేదు అన్ని లైన్స్ కావాలనుకోండి, సింప్లీ గో విత్ పిక్ ఆల్. ఓకే, దెన్ సే పిక్ ఆల్. దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది ఎడ్జ్ లెంత్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ అని చెప్పి ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎడ్జ్ లెంత్? ఇది జాగ్రత్త వినండి, ఎందుకంటే ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు చూసారా, మెషింగ్లో రాంగ్ వస్తుందని. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫర్ గెటింగ్ రాంగ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఆర్ నాట్ మెషింగ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అనేసి ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. వాట్ ఈస్ ఎడ్జ్ లెంత్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీటర్ రాడ్ ఉంది నా దగ్గర. ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ ఎడ్జ్ లెంత్ యాజ్ 0.1, if I define edge length as 0.1, then అది ANSYS ఏం చేస్తుందంటే, ఈ 1 మీటర్ రాడ్ని 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 చెప్పి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఒక్కొక్క పీస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? 0.1, 0.1, 0.1 అని తీసుకుంటుంది. రైట్, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ యాజ్ 100, ఓకే, దెన్ అది ఏం చేస్తుంది, ఆ 1 మీటర్ బార్ని 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది. ఒక్కో పార్ట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎడ్జ్ లెంత్ యాజ్ 0.1, then it will consider that 1 meter length into 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 segments. అలా 0.1 లెంత్ అయినా ఉండొచ్చు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని ఉండొచ్చు, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వచ్చేసి 0.1 ఉంటుంది. దెన్ అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ యాజ్ 100, okay, then it will divide that beam into 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. సో ఎలా అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ ట్రస్సెస్లో
చేయాలి అంటే, మీరు ట్రస్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ అది కూడా 1 అనే ఇవ్వాలి. మిగతా ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోదు. అంటే ఎందుకు అలా తీసుకోదు అంటే, ఓకే, హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ వన్ ట్రస్. ఇప్పుడు ట్రస్లో చూడండి, ఇక్కడ జాయింట్స్ ఉండవు. మీరు సెల్ ఫోన్ టవర్ చూసింటారు కదా, ఈ జాయింట్కి మధ్యలో ఇంకో జాయింట్ ఉండదు. ఇదొక బార్, ఇదొక బార్, ఇదొక బార్, ఇదొక బార్, అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ సెగ్మెంట్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కింద తీసుకొని ఉంటుంది, రైట్? సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ యాజ్ 1 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బీమ్స్, ప్లేట్స్, షెల్స్, అక్కడ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది ఎయిదర్ ఎడ్జ్ లెంత్ ఆర్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్, ఏదో ఒకటే ఇవ్వాలి, 2 ఇవ్వకూడదమ్మా, 2 ఇవ్వకూడదు, ఏదో ఒకటే ఇవ్వాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ యాజ్ 1 ఐఎమ్ గివింగ్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక్కొక్క కలర్ దాన్ని ఒక్కొక్క ముక్క కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది. ఓకే, ఒక్కొక్క కలర్ దాన్ని ఒక్కొక్క పీస్ కింద తీసుకుంటుంది అది, రైట్? దెన్ సే ఓకే. చూడండి ఎలా తీసుకున్నదో, ఈ నోడ్కి ఈ ఎలిమెంట్కి మధ్య ఇదొక, ఈ నోడ్కి ఈ కీ పాయింట్కి మధ్య ఒక ఎలిమెంట్, ఈ కీ పాయింట్కి మధ్య ఒక ఎలిమెంట్, ఈ కీ పాయింట్ మధ్య ఇంకొక ఎలిమెంట్, అలా తీసుకుంటుంది అనమాట. అది దాని అడ్వాంటేజ్, రైట్? సో నాకు మళ్ళీ ఆ మెష్ టూల్ వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి. అది మళ్ళీ రావాలి అంటే గో టు దిస్ వన్, మళ్ళీ రైట్ సైడ్ అండ్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ కనపడుతుంది. కనపడంగానే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు, సైజుని మాత్రమే చెప్పారు, దాన్ని ఇంకా మెష్ చేయలేదు. మీరు మెష్ చేయలేదు. మెష్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ మెష్ని కాల్ చేయాలి మీరు. ఓకే, దెన్ కాల్ మెష్. ఇక్కడ చూసారా మెష్ని, ఈ మెష్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు అడుగుతుంది, ఏ లైన్స్ నువ్వు మెష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు బాబు, మెష్ లైన్స్, ఏ లైన్స్ నువ్వు మెష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, అన్ని లైన్స్ మెష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. దెన్ సే పిక్ ఆల్. నౌ యువర్ ప్రాబ్లం బికమ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం అయింది, రైట్? అయిందనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ మీకు ఇంతసేపు ఇక్కడ ఎల్ అండ్ కే అని కనపడ్డాయి మీకు ఇక్కడ. ఓకే, అంటే లైన్స్ అండ్ కీ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఇంతసేపు ఏం కనపడ్డాయి మీకు, లైన్స్ అండ్ కీ పాయింట్స్ అని కనపడ్డాయి. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం కనపడింది, ఎలిమెంట్స్ అని కనపడింది. నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రాబ్లం విల్ బికమ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం నౌ. ఇది వరకు ఓన్లీ లైన్స్ పాయింట్స్ అది. నౌ యువర్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం నౌ, రైట్? So because ANSYS is a finite element software, you must follow this one, right? So yeah, meshing అనేది మీరు చేయాలి, right? Now meshing is over. Meshing అయిన తర్వాత now your pre-processor is done. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ తెలిసింది. ఓకే, వీడు ఇలాంటి ట్రస్ మీద అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, ఆ ట్రస్ సైజ్ ఎంత, ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అనుకుందాం అనుకుంటున్నాడు వీడు అని దానికి ఇప్పుడు తెలిసింది అనమాట, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, గో టు సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అనాలిసిస్ టైప్. ఓకే, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ నువ్వు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, స్టాటిక్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్, రైట్? సో గో టు అనాలిసిస్ టైప్, దెన్ న్యూ అనాలిసిస్. ఇక్కడ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్లో. ఓకే, ఆన్సర్స్లో. ఓకే, స్టాటిక్ అనాలిసిస్, మోడల్ అనాలిసిస్, హార్మోనిక్ అనాలిసిస్, ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్, స్పెక్ట్రమ్ అనాలిసిస్, ఐగన్ బక్లింగ్ అనాలిసిస్, ఓకే, సబ్స్ట్రాక్టింగ్ ఆఫ్ సిఎంఎస్, ఇలా డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ దాకా చదువుతాం, అన్నీ చెప్తాను మీకు ఇక్కడ దాకా నేను. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మీకు అన్ని అనాలిసిస్ చెప్తాను నేను, మోడల్, హార్మోనిక్, ట్రాన్సియంట్, స్పెక్ట్రమ్, ఐగన్ బక్లింగ్ అన్ని చెప్తాను స్టాటిక్లో. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు డైనమిక్. ఓకే, రైట్? ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్. డిఫాల్ట్గా స్టాటిక్కే ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా సరే. దెన్ సే స్టాటిక్. నా మీ ఆన్సర్ అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, వీడికి స్టాటిక్ అనాలిసిస్ కావాలి, రైట్? ఓకే, దెన్ అది మినిమైజ్ చేయండి. దెన్ గో టు డిఫైన్ లోడ్స్. ఓకే, దెన్ గో టు అప్లై ది లోడ్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్? స్ట్రక్చరల్ లోడ్స్. ఐ వాంట్ అప్లై స్ట్రక్చరల్ లోడ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ గివ్ బౌండరీ కండిషన్స్. ఏమున్నాయి బౌండరీ కండిషన్స్? ఇక్కడేమో పిన్నుడ్ జాయింట్ ఉంది, ఇక్కడేమో రోలర్ జాయింట్ ఉంది. అవి రెండు ఇద్దాం. ఓకే, ఎలా ఇవ్వాలి అవి రెండు? గో టు డిస్ప్లేస్మెంట్, అంటే ఎక్కడెక్కడ అరెస్ట్ చేయాలి నేను, దానికోసం గో టు డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆన్ కీ పాయింట్స్, ఈ కీ పాయింట్ తీసుకున్నాను, రైట్? ఈ ఫస్ట్ కీ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంది? ఆ ఫస్ట్ కీ పాయింట్ దగ్గర అన్ని లాక్ అయిపోయినాయి. ఓకే, మీరు పెట్టి లోడ్ గుంజినా సరే అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఇది లాక్ అయిపోయింది ఇక్కడ, రైట్? అలాంటి బౌండరీ కండిషన్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో సెలెక్ట్ ది ఫస్ట్ కీ పాయింట్. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు బి కన్స్ట్రైన్డ్. ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీరు కన్స్ట్రైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, రైట్? ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, నాకు ఇది లాక్ అయిపోయింది, రైట్? దట్స్ వై ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్స్ట్రైన్. దెన్ సే ఓకే. చూడండి, ఇది లాక్ అయిపోయింది, ఇలా ట్రయాంగిల్ సింబల్స్ వస్తాయి, రైట్? అలా లాక్ అయిపోతుంది, రైట్? దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అది ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి, రోలర్స్ కదా, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి, కానీ వై డైరెక్షన్లో పైకి లిఫ్ట్ అవ్వద్దు. వై డైరెక్షన్లో పైకి లిఫ్ట్ అవ్వద్దు, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మాత్రం అటు ఇటు జరగాలి, రైట్? ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అటు ఇటు జరగాలి, రైట్? ఆ బౌండరీ కండిషన్ ఎలా ఇవ్వాలి? అగైన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆన్ కీ పాయింట్స్, సెలెక్ట్ ది నెక్స్ట్ కీ పాయింట్, దెన్ సే ఓకే. దెన్ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్.
ఈ బ్లూ కలర్ ఉన్న తీసేయాలి. మీరు తీసేసి యూ హ్యావ్ టు అరెస్ట్ ఓన్లీ వై డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, చదవండి ఇక్కడ. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు బి కన్స్ట్రైన్డ్. దేన్ని నువ్వు అరెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, దేన్ని లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, వై డైరెక్షన్లో మాత్రమే లాక్ చేయాలి. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్రీగా కదలాలి. అది అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్రీ కదలాలి. కాబట్టి యూఎక్స్ ఫ్రీగా వదిలేయాలి. మీరు యూవైని మాత్రమే మీరు లాక్ చేయాలి. యూ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ లాక్ చేయాలి. దెన్ సే ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఇలా. అంటే ఈ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్, ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్, రైట్? ఈ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ దట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రీ. అది ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి ఎక్స్ డైరెక్షన్, రైట్? అది దెన్ దిస్ బౌండరీ కండిషన్స్ అయిపోయాయి. దెన్ లోడ్స్ వేయాలి. సో ఫర్ దట్ గో టు ఫోర్స్ ఆన్ కీ పాయింట్స్, select the topmost key point, then say okay. Then in which direction you would like to apply the force? ఏ డైరెక్షన్లో? ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేయాలి. అది కూడా పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఇటువైపు అయితే నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇటువైపు అయితే పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ 5000 న్యూటన్స్, రైట్? ఈ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ చేసి మీ డైరెక్షన్స్ వస్తాయి. ఎఫ్ఎక్స్, ఎఫ్ఐ, ఎఫ్జెడ్. ఎఫ్ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ దట్ వాల్యూ is కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 5000 న్యూటన్స్. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ అండ్ సే ఓకే, రైట్? సో ఈ డైరెక్షన్లో 5000 న్యూటన్ లోడ్ అప్లై అయింది. దెన్ minimize it, right? Everything get minimized. Okay, then go to solve. Okay, so అన్ని బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చేసాను, లోడ్ చేశాను, ఇంకేం చేయాలి? ఇంకా సాల్వ్ చేయడమే అంతే. దెన్ గో టు సాల్వ్ ఫర్ ది కరెంట్ లోడ్ స్టెప్. ఇది నేను ఒకే ఒక లోడ్ వేసాను కాబట్టి ఒకే లోడ్ స్టెప్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా డైనమిక్ లోడ్స్ వేసాను అనుకోండి, నాకు డిఫరెంట్ లోడ్ స్టెప్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది స్టాటిక్, అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఫర్ కరెంట్ లోడ్ స్టెప్ దెన్ సే ఎస్, ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏమని వచ్చింది. The value of ux at node 6 is something is greater than the current value of 10,000, which can be rest of NCV command. This generally indicates rigid body motion. Okay, as a result of okay, unconstrained model. Okay, verify that your model is properly constrained. Okay, so na model properly constrained ayi ledu. Okay, ilanti error istundi, right? Na model proper constrained ayi ledu. Enduku ledu? At node 6. Okay, let me go to node 6. Okay, enduku node 6 దగ్గర నాకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, సొల్యూషన్ డన్ ఎనీహౌ. ఓకే, నోడ్ 6 అంటే ఏంటి? నాకు నోడ్ 6 అంటే ఏంది చూసుకోవాలి నేను, రైట్? ఫర్ దట్ గో టు ప్లాట్ కంట్రోల్స్, నెంబరింగ్. లెట్ మీ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్, నోడ్ నెంబర్, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, నాకు నోడ్ 6 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఆ ఎర్రర్ అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, దెన్ గో టు సొల్యూషన్. అయిపోయింది. ఓకే, సొల్యూషన్ ఇస్ డన్. ఓకే, సాల్వ్ చేసేసింది. బట్ మీకు ఆన్సర్ చూపిదు అది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ షో యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్. ఎందుకు మీకు చూపేది? మీరు అడగాలి ఆన్సర్. మీకు ఏం కావాలో ఆన్సర్ మీరు అడగాలి, రైట్? సో ఫర్ దట్ గో టు జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, గో టు పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇట్. ఓకే, గో టు రిజల్ట్ వ్యూవర్. ఓకే, గో టు రిజల్ట్ వ్యూవర్. ఇన్ దట్ రిజల్ట్ వ్యూవర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ది రిజల్ట్ ఐటమ్. చూస్ ది రిజల్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ దట్ డివైఎఫ్ సొల్యూషన్ మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, డివైఎఫ్ అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సొల్యూషన్. ఇన్ దట్ గో టు డిస్ప్లేస్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ఆ లోడ్ వేయడం వల్ల ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాను. గో టు డిస్ప్లే స్ట్రక్చర్. దెన్ హియర్ ఇక్కడ సింబల్ చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్ రిజల్ట్స్. సి హౌ ది స్ట్రక్చర్ గెట్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, హౌ ది స్ట్రక్చర్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, ఇది ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా డిస్ప్లేస్ అయిందో చూపిస్తుంది. ఓకే, హౌ ది స్ట్రక్చర్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, అలాగే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు స్ట్రెస్సెస్ అడిగారు అనుకోండి, దాన్ని రిజల్ట్ చూస్ ఐటంలో డివైఎఫ్ మినిమైజ్ చేసి స్ట్రెస్ అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, స్ట్రెస్లో వన్ మై స్ట్రెస్ అది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్సెస్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, రైట్? వన్ మై స్ట్రెస్ అడిగారు అనుకోండి, అది సాల్వ్ చేయదు. అది సాల్వ్ చేసి చూపిదు. ఓకే, అది సాల్వ్ చేసి చూపిదు మీకు. ఓకే, దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ ట్రస్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ ట్రస్ ఎలిమెంట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా మీకు? ఓకే, అందరూ అమ్మా అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఎలా మోడల్ చేయాలి, ఎలా పాయింట్లు పెట్టుకోవాలి, ఎలా లింకులు ఇవ్వాలి, అవన్నీ అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆ నెంబర్స్, ఆ డిస్ప్లేస్ ఎంత దూరం డిస్ప్లేస్ అయింది ఆ నెంబర్ కావాలనుకోండి నాకు. గో టు రిజల్ట్ వ్యూవర్ అగైన్. ఓకే, గో టు డివైఎఫ్ సొల్యూషన్. డిస్ప్లేస్డ్ స్ట్రక్చర్ కాకుండా మీరు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్కి వెళ్ళండి. డిస్ప్లేస్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే అది షేప్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూపిస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్ అంటే ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఆ నెంబర్స్ కూడా చూపిస్తుంది, ఎంత మటుకు డిస్ప్లేస్ అయ్యాయి. సెలెక్ట్ దట్ వన్, దెన్ ప్లాట్ ఇట్. సి హౌ ది స్ట్రక్చర్ గెట్స్ డిస్ప్లేస్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం డిస్ప్లేస్ అయింది స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ అంతా డిస్ప్లేస్ కాలే స్ట్రక్చర్, రైట్? ఎంత మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ 0, ఈ కిందంతా 0. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్ అయింది ఇక్కడంతా, రైట్? సో ఆ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0.28 into 10^11. ఓకే, 0.28 into 10^11. అంతేగాని ఇది యూనిట్స్ చెప్పదు మీకు, రైట్? ఇట్ విల్ నాట్ షో యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూనిట్స్, రైట్? 0.28 into 10^11 యూనిట్స్ ఏమైతే అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిట్స్ ఏమైతే చెప్పండి? నేను యంగ్స్ మోడల్స్ దేంట్లో ఇచ్చాను?
న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇచ్చాను. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత జరిగింది అప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ meters, right? So that is 0.28 into 10 power 11 meters. Okay, 0.28 into 10 power 11 meters. Actually this is wrong value. ఎందుకు రాంగ్ వాల్యూ, నేను ఇక్కడ ఒకటి స్కిప్ చేశాను కదా, నేను ఇక్కడ ఒక ట్రస్ ఇక్కడ స్కిప్ చేశాను. అందుకే చూడండి స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఇక్కడ ఇరిగిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఇది ఇరిగిపోయింది, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, ది స్ట్రక్చర్ గాట్ బ్రేక్, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది, పైది మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇవ్వలే, జస్ట్ ఇమాజిన్ 0.28 into 10 power 11 meters అంటే ఎంత? ఓకే, 10 power 9 లాగా మార్చారనుకోండి, అంటే 2.8 into 10 power 10 meters, రైట్? 2.8 into 10 power 10 meters, 2.8 into 10 power 10 meters అంటే ఎంత? ఎన్ని కిలోమీటర్లు? 28 కిలోమీటర్స్ దగ్గర దగ్గర, రైట్? అంటే మీరు వేసిన లోడ్ వల్ల 28 కిలోమీటర్స్ దూరం వెళ్ళిపోయింది, రైట్? జస్ట్ బికాస్ అది బ్రేక్ అయిపోయింది, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయి అంత దూరం వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకని? నేను ఇక్కడ నోడ్ ఒకటి రాంగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి, రైట్? నేను ఇక్కడ నోడ్ రాంగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి. దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం విత్ ANSYS. ఓకే, దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం విత్ ANSYS. ఆల్ ఆఫ్ యూ అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఇక్కడ ఈ నోడ్ ఇచ్చి ఇవ్వండి, ఈ నోడ్ ఇచ్చి మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈ నోడ్ ఇచ్చి మీరు జాగ్రత్తగా స్టార్ట్ చేయండి, మీకు ఇట్లాంటి డిస్ప్లే స్ట్రక్చర్ రాదు. ఓకే, సో యూ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 more minute. I will show you how to do that. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అండ్ లెట్ మీ రీడిజైన్ ఇట్. ఫాస్ట్గా రీడిజైన్ చేస్తాను, జస్ట్ మీరు చూడండి అంతే. Go to new analysis. I don't want to save any information. Go to preferences, structural. Fast చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు element type, add link element, 3D finite strain, then say okay, close. Real constants అడగదు. Material properties, material models, structural, linear, elastic, isotropic property. And next models I am giving as 200 E9, that is Newton per meter square, pascals. Okay, point ratio is 0.3. Let me give. Close it. Then go to sections, beams. Okay, common sections. Okay, sorry, beams kaada, beam kaada kada, sorry, close it. This beam kaada, that is a link. So link, add material section 1, then say okay. Then elemental area, which is 6.25 into E minus 3. Okay, then mass m1, then say okay. Over again, go to modeling, create key points in active coordinate system. See, ఇందాక మీకు నెంబర్ ఇచ్చాను కదా, ఆ నెంబర్ ప్రాబ్లం రాకుండా అంటే మీరు దేనికి నెంబర్ ఇవ్వకండి, అదే డిఫాల్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటుంది. అదొక అడ్వాంటేజ్ ANSYSలో. మీరు దేనికి కీ పాయింట్ నెంబర్ ఇవ్వకండి, అదే నెంబర్ తీసుకుంటుంది. సో 0,0కు నేను నెంబర్ ఇవ్వను. లెట్స్ సే అప్లై. ఫస్ట్ కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సెకండ్ కీ పాయింట్ 0,3 అప్లై. సెకండ్ కీ పాయింట్ క్రియేట్ అయింది. థర్డ్ కీ పాయింట్ 0,6. నేను నెంబర్ ఇవ్వను చూడండి, ఇవే నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇక్కడ. అప్లై. ఓకే, 0,6 తర్వాత 9, నెక్స్ట్ 9 తర్వాత 12, 3,15, నెక్స్ట్ 6,12, నెక్స్ట్ 6,9, నెక్స్ట్ 6,6, నెక్స్ట్ 6,3, నెక్స్ట్ 6,0, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3,3, నెక్స్ట్ 3,6, 3,9, next 3,12, then say okay. Now let me join by means of lines, straight line. ఇక్కడికి సో తొందర లేకుండా నిదానంగా జాయిన్ చేసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా జామెట్రీలో మాడిఫై చేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి, అది బిఫోర్ మెషింగే మీరు మాడిఫై చేయాలి. డోంట్ మాడిఫై ది జామెట్రీ ఆఫ్టర్ మెషింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మోడల్ తయారైన తర్వాత ANSYSలో మెషింగ్ అనేది మార్చడం అనేది, ఐ మీన్ జామెట్రీని మార్చడం అనేది డిఫికల్ట్ టాస్క్. రెండోది మార్చిన మీకు రిజల్ట్స్ రాంగ్ వస్తాయి. దెన్ సే ఓకే, దెన్ గో టు మెషింగ్, మెష్ టూల్, లైన్ సెట్, pick all 1, then say okay, then mesh it, pick all, then go to solutions, analysis type, that's a static analysis, and define loads, apply structural displacement on key points,
here I would like to arrest all degrees of freedom. Okay, again key points here. I would like to arrest only uy. Okay, and uz కూడా ఇచ్చుకున్న నో ఇష్యూ. ux ఒకటి ఫ్రీ అవ్వాలి, రోలర్ కదా, x డైరెక్షన్ లో ఫ్రీ అవ్వాలి, మిగతా వదిలేస్తాను నేను, నో ఇష్యూ. Okay, then say okay. Then define loads, apply structural force on key points. At the topmost key point I would like to apply 5000 Newton load and say okay. అది న్యూటన్స్ అని ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు, అదే తీసుకుంటుంది. ఎందుకని నేను యంగ్ స్మాలెస్ట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాను కాబట్టి లోడ్ కూడా అది మీటర్లో తీసుకుంటుంది, సో న్యూటన్లో తీసుకుంటాం. దెన్ గో టు సాల్వ్ ఫర్ ది కరెంట్ లోడ్ స్టెప్, సే ఓకే. సి ఇప్పుడు ఎర్ర రాలేదు చూసారా, నాకు వచ్చిన ఎర్ర ఇప్పుడు రాలేదు. రైట్, సొల్యూషన్ డన్, క్లోజ్ ఇట్. Okay, then go to result viewer, general post processor, go to result viewer. I would like to see the deformed structure. See now the result value చూడండి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 0.295 into 10 power minus 3 అంటే ఎంత, 10 power minus 3 meters, right? 0.295 into 10 power 3 minus 3 meters అంటే ఎంత, 0.295 mm, right? 0.295 mm, right? అంటే less than 1 mm. సో ఆ స్ట్రక్చర్ మీకు సెల్ ఫోన్ స్ట్రక్చర్ అండి, 5000 న్యూటన్స్ లోడ్ పెట్టి లాగితే లెస్ దాన్ 1 mm డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, దట్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. నౌ యువర్ స్ట్రక్చర్ డస్ నాట్ కొలాప్స్డ్. మీ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అవ్వలే ఇప్పుడు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ది వే యూ హ్యావ్ టు డూ ద అనాలిసిస్. నౌ ఇప్పుడు చూడండి మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ వచ్చాయి, ఇక్కడ వచ్చాయి. మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, ఓకే, ఎందుకంటే నేను చూసింది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్, నేను చూసిన డిస్ప్లేస్ స్ట్రక్చర్ చూసాను కాబట్టి మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ వచ్చింది. రైట్, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ రాదు, ఎందుకని ఇక్కడ నువ్వు అరెస్ట్ చేసావుగా లాక్ పెట్టి, కాబట్టి మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ జరిగింది. రైట్, ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది స్ట్రెస్సెస్, ఓకే, అండ్ మీకు ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ కావాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ దట్ గో టు లిస్ట్ రిజల్ట్స్, ఓకే, ఓకే. మీకు ఎలిమెంటల్ సొల్యూషన్కి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ మచ్, ఒకే రోజు అంతా ఇన్పుట్ ఇస్తే మీకు బుర్రలో ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ మచ్ ఇన్పుట్ ఓన్లీ. ఇవాళ ఇప్పటికే గంట అయిపోయింది కదా. ఓకే, సో రిజల్ట్స్ ఎలా చూడాలి, అర్థమైందా? రిజల్ట్స్ ఎలా చూడాలి మీకు? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. అదే మీరు Yes, sir. స్ట్రెస్సెస్ మీరు వాన్ మై స్ట్రెస్సెస్ అడిగారు అనుకోండి, అది ఇవ్వదు వాన్ మై స్ట్రెస్. ఇక డిఎంఎక్స్ మాత్రం ఇచ్చింది, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమం. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్వేస్ డిఎంఎక్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమమే ఇచ్చింది. అది ఎంత, 0.295 × 10⁻³ మాత్రమే ఇచ్చింది. అంతేగాని మీకు స్ట్రెస్సెస్ ఏమి ఇచ్చి రావలేదు. ఓకే, మీరు అడిగినా కూడా ఇవ్వదు అది స్ట్రెస్సెస్. ఓకే, దట్స్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ ట్రస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్, స్ట్రెస్సెస్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది ఎలిమెంట్ టేబుల్. Okay, there you go to element table, then define element table, then add. Okay, then go to by sequence numbering for the load step. Don't worry about it, I will explain later. Next go cheptanu, practice cheyadam kosam cheptunanu. Right, by sequence numbering ls, then say 1, then say okay, then close it. Okay, then again go to plot results, counter plot, element table, ikkada ls1 vachestadi, then say okay, these are the stresses. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది స్ట్రెస్సెస్. ఓకే, స్ట్రెస్సెస్ ఎంత వచ్చాయి, 0.16 × 10⁻⁷ అంటే 1.6 × 10⁶, 1.6 × 10⁶, అంటే 1.6 × 10⁶ అంటే ఎంత, 1.6 megapascal. 1.6 megapascal is fine. 1 megapascal or 2 megapascal are fine. Okay, your truss will not break. ఓకే, అలా మీరు స్ట్రెస్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం రియాక్షన్ సొల్యూషన్స్, అంటే ఇక్కడ నేను లాక్ చేశాను కదా, ఇక్కడ రియాక్షన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఆ రియాక్షన్స్ ఎలా చూడాలి అంటే, ఓకే, సో ఫర్ దట్ గో టు కౌంటర్ ప్లాట్. ఓకే, ఈ నోడల్ సొల్యూషన్ కాదు. ఓకే, గో టు లిస్ట్ రిజల్ట్స్. ఓకే, దేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ రియాక్షన్ సొల్యూషన్. ఓకే, then select all items, then say okay, it will give the reactions. At node 1 the reaction is in x direction, the reaction is 5000 -5000 newtons, అంటే node 1 ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎంత, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ 5000 newtons. రైట్, కరెక్టే కదా. మీరు ఇక్కడ 5000 newtons ఇటువైపు వేశారు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 5000 newtons ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. బట్ ఇక్కడ అట్ నోడ్ 11 అంటే ఇది. ఓకే, అట్ నోడ్ 11 యూ డోంట్ హ్యావ్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఎక్స్ డైరెక్షన్ నీకు ఎటువంటి రియాక్షన్ డెవలప్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు, నువ్వు ఎక్స్ డైరెక్షన్ రోలర్ పెట్టావుగా, రోలర్ పెడితే ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోయింది, జరిగిపోయింది. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్రీగా జరిగిపోతే ఎటువంటి రియాక్షన్ ఉండదు. ఇంకా జరగకుండా రెసిస్ట్ చేస్తే మీకు రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. జరగలేదు కాబట్టి మీకు రియాక్షన్ లేదు అక్కడ. రైట్, అదే మీకు వై డైరెక్షన్ చూడండి. అట్ నోడ్ 1 ఇన్ వై డైరెక్షన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 12,500 newtons. ఇన్ అట్ నోడ్ 11 ఆల్సో, ఇక్కడ కూడా అట్ 11 ఆల్సో, ఓకే, ది రియాక్షన్ ఈస్ 12,500 newtons. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ సైన్.
FY ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ అంటే ఏంటి, డౌన్వర్డ్ ఉంది. ఓకే, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు మీరు టాప్లో పెట్టి ఇలా లాగారనుకో, ఈ 1 ఏమో వాళ్ళ పైకి లేవడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది, కిందకు నొక్కుతుంది. దట్స్ వై దట్ ఈస్ మైనస్. అదే నోడ్ 11 దగ్గర మీరు ఇలా లోడ్ పెట్టి ఇలా లాగారనుకోండి, ఇదేమవుతుంది, ఇలా కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసిన రియాక్షన్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది, పైకి డెవలప్ అవుతుంది. దట్స్ వై దట్ ఈస్ పాజిటివ్. Okay, that's why that is positive. So these are the reactions. In z direction, that is 0 because there is a 2D problem, right? Because it's a 2D problem. Okay, that's why the z direction there will be no reactions, right? So ila meer find out cheyalsi untadi. Okay, ఏమేమి అడిగాడు మీకు, డిఫ్లెక్షన్ అట్ ఈచ్ జాయింట్ యూ ఆల్రెడీ కేమ్ వచ్చేసింది, స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఈచ్ మెంబర్ అండ్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్సెస్, రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసాయి, కంపేర్ ద రిజల్ట్స్ విత్ థియరిటికల్ వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్లో నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కాదబ్బా, నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ దీంట్లోనే కావాలి నాకు స్ట్రెస్సెస్. దీంట్లో మాత్రమే నాకు డిఫర్మేషన్ కావాలి, దీంట్లో మాత్రమే స్ట్రెస్సెస్ కావాలి. ఎలా చేయాలి? ఓకే, దట్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ దట్ గో టు ప్లాట్స్ అండ్ మల్టీ ప్లాట్స్. ఈ ప్లాట్ అండ్ మల్టీ ప్లాట్స్కి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే అది మొత్తం మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టు ఫైండ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ దిస్ లింక్. ఈ లింక్లో మాత్రమే నాకు స్ట్రెస్సెస్ కావాలి, మిగతా అంతా నాకు వద్దు, నాకు అనవసరం మిగతా అంతా, రైట్? సో ఫర్ దట్ గో టు సెలెక్ట్ ఎంటిటీస్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మాత్రం సెలెక్ట్ చేయి, మిగతా అంతా ఆఫ్ చేసేయాలి మనం, రైట్? గో టు సెలెక్ట్ ఎంటిటీస్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ విచ్ ఎంటిటీ యూ వుడ్ లైక్ టు సెలెక్ట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, బై నెంబర్ ఆర్ బై పిక్. నెంబర్ అన్న ఇచ్చి సెలెక్ట్ చేయాలి, నేనన్నా పిక్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఈ ఆప్షన్ ఉంచండి, బై నెంబర్ ఆర్ బై పిక్. ఓకే, దేంట్లో సెలెక్ట్ చేయాలి, ఫ్రమ్ ఫుల్, ఈ మొత్తంలో సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దేన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, ఓకే చెప్తే అది అడుగుతుంది దేన్ని సెలెక్ట్ చేయాలో. దెన్ సే ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్, రైట్? నాకు కావాల్సింది ఒకటే, దీన్ని ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి, దెన్ సే ఓకే, ఓకే చేయండి, రైట్? దెన్ గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్. ఓకే, డిఫార్మ్డ్ షేప్, డిఫార్మ్డ్ ప్లస్ అండ్ డిఫార్మ్, మీకు ఇది ఒకటే వస్తుంది, మిగతా అన్నీ రావు, ఓన్లీ అదొకటే వస్తుంది, రైట్? అట్ ది సేమ్ టైం ఓకే, ప్లాట్ రిజల్ట్స్, కౌంటర్ ప్లాట్, ఓకే, ఎలిమెంట్ టేబుల్, LS1. సో స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇవి స్ట్రెస్సెస్, ఇది ఒక దాంట్లోనే స్ట్రెస్సెస్. ఓకే, 0.5 మెగాపాస్కల్. ఓకే, దీంట్లో మాత్రం స్ట్రెస్సెస్ అవి. దీంట్లో మాత్రం డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలనుకోండి. ఓకే, సో దాంట్లో మాత్రం డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే రిజల్ట్ వ్యూవర్, చూస్ రిజల్ట్ ఐటమ్, డివైవ్ సొల్యూషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్. సో దిస్ ఈస్ ది డిస్ప్లేస్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్లోనే ఇదంతా. ఓకే, ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్లోనే, రైట్? ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్లో మినిమం ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది, 0.15 × 10⁻³ mm. మ్యాక్సిమం ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయింది, 0.21 × 10⁻³ mm. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అరౌండ్ 0.2 mm డిఫ్లెక్ట్ అయింది మ్యాక్సిమం. మినిమం వచ్చేసి 0.1 mm డిఫ్లెక్ట్ అయింది. 0.15 mm మినిమం డిఫ్లెక్షన్ అండ్ మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ 0.212 mm. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్లో, రైట్? నాకు ఈ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది, నాకు కింద ఇట్లా హార్జెంటల్ ఉన్న దాంట్లో కావాలనుకోండి. దెన్ అగైన్ గో టు ప్లాట్, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, అగైన్ గో టు ప్లాట్, మల్టీ ప్లాట్స్, మళ్ళీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, ప్లాట్, మల్టీ ప్లాట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు కింద ఇది ఒక్కటే కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ అగైన్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ సెలెక్ట్ ఎంటిటీస్, ఎలిమెంట్స్, బై పిక్, ఫ్రమ్ ఫుల్, సే ఓకే. దీని ఉదాహరణ సెలెక్ట్ చేయండి, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, దెన్ అగైన్ రిజల్ట్ వ్యూవర్, రిజల్ట్ ఐటమ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్. ఇది ఒకటే వచ్చింది, రైట్? ఇది ఒకటే వచ్చింది. దీంట్లో మినిమం స్ట్రెస్ అంతా 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ లాక్ చేశానుగా 0. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, రైట్? సో ఇలా మీరు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, డిఫ్లెక్షన్ ఈచ్ జాయింట్, స్ట్రెస్ ఇన్ ఈచ్ మెంబర్, ఓకే, అలా ప్రతిదీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్ట్రెస్ ఇన్ ఈచ్ మెంబర్ కావాలంటే ఫర్ దట్ సింప్లీ వెరీ సింపుల్, గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్, కౌంటర్ ప్లాట్, ఎలిమెంట్ టేబుల్ ఫర్ ది లోడ్ స్టెప్ 1, దెన్ సే ఓకే. దీస్ ఆర్ ది స్ట్రెస్సెస్. ది మినిమం స్ట్రెస్సెస్ 4,000 కాదు, 4 lakh Newton/m². ఓకే, నథింగ్ బట్ 0.4 మెగాపాస్కల్, 0.4 మెగాపాస్కల్ ఓన్లీ స్ట్రెస్సెస్ దీంట్లో. ఇలా మీరు ప్రతి దాంట్లో మీరు స్ట్రెస్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రతి ఎలిమెంట్లో, ప్రతి చోట ఇండివిజువల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది చూడండి. జస్ట్ మీరు చూడండి ఆన్సర్స్లో, మీరు ఇదంతా డిఫైన్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది, ప్రాబ్లమ్ డిఫైన్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది. సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళి మీరు సాల్వ్ అంటే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓకే అంటే ఎంతసేపట్లో సొల్యూషన్ చేసిన, జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ మీ స్టాప్ వాచ్ ఆన్ చేసుకుని మీరు చూడండి. నేను ఓకే అన్నాను, ఎస్, సొల్యూషన్ ఎంతసేపట్లో అయిపోయింది. అది ఎస్ అనగానే సెకండ్లో అయిపోయింది సొల్యూషన్, విత్ ఇన్ సెకండ్స్. ఓకే, ఇట్ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్, అది ప్రతి దాన్ని సాల్వ్ చేసేసింది. ఓకే, నీకు కావాల్సిన రియాక్షన్ సొల్యూషన్, స్ట్రెస్సెస్, నీ డిఫర్మేషన్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేసి పడేసింది విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. సెకండ్స్ అండి, మిల్లీ సెకండ్స్లో.
ఓకే. బట్ ఇక్కడ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన దాన్ని కంప్యూటర్‌కి ఆన్సర్స్‌కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం పడతది. ఓకే. అండ్ నీకు ఏం రిజల్ట్ కావాలో పిక్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అంతేగాని అది సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రం చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది. రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ మా? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో దీంట్లో బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఫండమెంటల్ ఇది తెలిసుండాలి. ఈ క్లాస్ మీకు ఒకేసారి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇది ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతుంది. ఇవాళ నేను చెప్పింది. రైట్? బట్ ఇది జస్ట్ టు గివ్ ది జిస్ట్ అబౌట్ హోల్ ఆన్సర్స్ జిస్ట్ ఇవ్వడం కోసం నేను ఇలా చెప్పాను. రైట్? నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో నేను మీరు ప్యారలల్‌గా నేను చెప్తుంటాను. నా వీడియో చూస్తూ మీరు ప్యారలల్‌గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి. సో దట్ మీకు ఏ డౌట్స్ రావు. క్లియర్ కట్‌గా మొత్తం వచ్చేస్తది. అర్థమైందా? ఇది చూస్తూ నేను స్లోగా చెప్తాను నెక్స్ట్ టైమ్. ఇది మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఓవరాల్ జిస్ట్ రావడానికి నేను చెప్పాను ఇలా చేయొచ్చు ఆన్సర్స్‌లో అని. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను చెప్తుంటాను. ఓకే. బాబు ఆ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకో. ఆ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఓకే. కోఆర్డినేట్ ఇవ్వు. ఆ కోఆర్డినేట్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఓకే చేయి. ఓకే చేయి. అలా చెప్తుంటాను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. ఓకే. దెన్ మీరు ప్యారల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. ప్యారల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి మీకు ఎర్రర్లు ఎక్కడొస్తున్నాయి, తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుంది మీకు తెలిసిపోతుంది. రైట్? సో దట్ ఈస్ ది అందుకే ఈ సెషన్ నేను అలా చెప్పాను నేను మీకు. రైట్? ఓకే. ఈ సెషన్ మీకు అందుకని మీకు అలా చెప్పాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్? ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ దిస్ సెషన్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో మీరు ఆన్సర్స్ నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే ఓకే. లెట్ మీ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డింగ్.